Good morning all. So in today's class we will see a few more problems on sketching. So the first question is p of x equal to 1 plus 8x minus x square. So first we will find the intercepts. So we will find the x-intercepts first. So for x-intercept, so 1 plus 8x minus x square is equal to 0. So that will give x equal to minus p. So that is minus 8 plus or minus root of 64 minus 4 a into c plus 4 divided by 2a. So that is minus 2. So you will get x equal to minus 8 plus or minus root of 68 by minus 2. So that is x is equal to 4. So again you are going to get plus or minus root of 68 by 2. So let us see what is the value of this. Calculator വെച്ച് അതിൻ്റെ values എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. Okay, so you have 4 plus root of 68 divided by 2. So that will be equal to 8.123 varum, and you have minus 0.123. So these are the roots. Okay, and now next you need to find the y-intercept. Now for y-intercept, so put x equal to 0. So that will give you, so when x is equal to 0, y is equal to 1. So therefore the y-intercept is going to be equal to the point 0, 1, and next you need to find the first derivative. Okay, so let us look what is the first derivative. So you need to find, so p of x is 1 plus 8x minus x square. Okay, so that implies p dash of x will be equal to 8 minus 2x. So p dash of x equal to 0 implies, so x will be equal to 4, and again p double dash of x is equal to minus 2, that is less than 0. So therefore x equal to 4 is a local maximum. So we have got the intercepts and the local maximum point. Inniyum nokkandadu where the function is increasing and decreasing. So when you take p dash of x, so p dash of x is greater than 0 when 8 minus 2x is greater than 0. So that implies 8 is greater than 2x, or x must be less than 4, and p dash of x is less than 0 when 8 minus 2x is less than 0. So that implies 8 is less than 2x, or x must be greater than 4. So the function is increasing in minus infinity to 4, and it will be decreasing in 4 to infinity. And now let us look at the
second derivative, so there are no inflection points, and again inflection points illa. P double dash of x is less than 0, so therefore it is always concave down. Negative ആയതുകൊണ്ട് concave down ആയിരിക്കും. And okay, and the end behavior, so the highest degree term is minus x square. Okay, so highest degree term is minus x square. So therefore when you take limit x tends to infinity, 1 plus 8x minus x square, the value is going to be minus infinity, and limit x tends to minus infinity, 1 plus 8x minus x square is again minus infinity. So therefore the function decreases with no bounds as x tends to infinity and x tends to minus infinity. So as x approaches to infinity and minus infinity, f in the value minus infinity lekkaanu povunnu. Function value thalekku varum density. Okay, so all our details are complete. Now let us find the points also. So നമുക്ക് ആദ്യം എടുത്ത പോയിന്റ്സ് എല്ലാം ഒന്നുകൂടെ എടുക്കാം. So x intercept, so that will be 8.123 0 and minus 0.123 0. Y intercept was 0 1, and local maximum is at 4, x equal to 4. അപ്പോൾ 4 നമുക്ക് വേണ്ട 1 plus 8x, അപ്പോൾ 32 minus 16 വരും. So that will be 17. So this is the local maximum point. പിന്നെ increasing വരുന്നത് increasing in minus infinity to 4, and it is decreasing in 4 to infinity. So it is always concave down, and f goes to minus infinity as x tends to plus or minus infinity. So ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ complete information. Now let us plot the 4 ഈ കിട്ടിയ 4 points ആദ്യം plot ചെയ്യാം. Okay, so minus. Okay, so let us plot the point 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So here you need up to 17. അത് ഞാൻ റഫായിട്ട് വരയ്ക്കുകയാണ്. നമുക്ക് 417 അല്ലേ വേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ let us mark the points. അപ്പോൾ 8.123, so that is a point closer to 8, then 0 minus 0.123,
1 2 3 വരും. It is close to 0 and 4 17. So this is the point 4 17. Then you have 0 1. Points mark ചെയ്യുക. Minus this is minus 0.123 0 and this is 8.123 0. ഇനി this is a maximum point. Concave down ആണ് ഗ്രാഫ്. ഇവിടെ up to 4 വരെ increasing ആണ്. minus infinity to 4 increasing ആണ് and from 4 to infinity it is decreasing. അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ്സിനെ ഇനി ജോയിൻ ചെയ്യുക. അഗെയിൻ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ സ്മൂത്തായിട്ട് വരയ്ക്കുക. ഇനി ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്കായിരിക്കും പോവുക. അപ്പോൾ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ വരും. ഇനി അഗെയിൻ ഈ പോയിന്റിനെ ഇതിനെയും ജോയിൻ ചെയ്യുക. The curve will intersect the y-axis at this point. Then it will pass through this point. എന്നിട്ട് താഴേക്ക് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകും. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അത് സ്മൂത്തായിട്ട് വരയ്ക്കാം. സോ the curve will look like this. ഇപ്പോൾ മാക്സിമം പോയിൻ്റ് അത് നിങ്ങൾ സ്മൂത്തായിട്ട് വരയ്ക്കാം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ദി curve of the function. So minus infinity to 4 വരെ increasing ആണ്, 4 to infinity decreasing ആണ്. So on the x-axis it will touch these 2 points, on the y-axis it will touch this point, and this is a local maximum point and it is concave down throughout. So that is the characteristic of the graph. ഇത് നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ നീറ്റായിട്ട് വരയ്ക്കാം. ഓക്കെ, so let us move on to one more question. So we will see a third degree polynomial. So we have p of x equal to 2 minus x plus 2x square minus x cube. Okay, so let us find the intercepts first. So the x-intercepts, so consider the equation 2 minus x plus 2x square minus x cube equal to 0. So you have 2 minus x plus x square into 2 minus x equal to 0. So that gives 2 minus x into x square plus 1 equal to 0. So the only real root is, so it will intersect the x-axis only at the point x equal to 2. Real root വരുന്നത് x equal to 2 ആണ്. So that is the only x-intercept. So the only real root is x equal to 2. So therefore there is only one x-intercept. So x-intercept is 2 0. Now for y-intercept, so put x equal to 0. So that gives y equal to 2. So therefore y-intercept is 0 2. So we have got the x-intercept and the y-intercept. And now let us look at the end behavior. So end behavior, so p of x is 2 minus x plus 2x square minus x cube. അപ്പോൾ ലിമിറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി പി ഓഫ് എക്സ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി മൈനസ് എക്സ് ക്യൂബ് വരും. അപ്പോൾ അത് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആവും. അഗെയിൻ ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി
minus infinity p of x എന്ന് പറയുന്ന ലിമിറ്റ് x tends to minus infinity minus x cube വരും. അപ്പോൾ ഇത് again minus infinity ആവും x cube എടുക്കുമ്പോൾ. സോ together with this minus infinity ആയിരിക്കും നമുക്ക് വരിക. So this is the end behavior. So as x goes to infinity, function value decreases with no bounds, and as x tends to minus infinity, function value increases with no bounds. So that is the end behavior. Now let us look at the derivatives. First find p dash of x. P dash of x will be minus 1 plus 4x minus 3 x square. So p dash of x equal to 0 implies we will get minus 3x square. So we can take 3x plus x minus 1 equal to 0. So that will give minus 3x into x minus 1 plus x minus 1 equal to 0. X minus 1 common edukkumbo you will have minus 3x plus 1 equal to 0. So p dash of x equal to 0 will give 2 roots. So that implies x is equal to 1 and 1 by 3. So you will get 1 and 1 by 3. And let us find p double dash of x. So p double dash of x will be equal to so you will get 4 minus 6x. So p double dash of 1 will be less than 0, and p double dash of 1 by 3 is greater than 0. So therefore x equal to നമ്മുടെ p of x എന്ന് പറയുന്നത് 2 minus x plus 2x square minus x cube. So p of 1 is 2 minus 1 plus 2 minus 1. So that is equal to 2, and p of 1 by 3 is 2 minus 1 by 3 plus 2 by 9 minus 1 by 27. So that will be, so you will get 5 by 3 plus 27 edukkumbo again 5 by 27. So that will be 27. So here you will get 45 plus 5. So that is 50 by 27. So you will get 50 by 27 1.85 varum. So therefore the extremum points are 1, 2 and 1 by 3 and 1.85. So that is 0.33 and 1.85. The 1, 2 varum. Okay. So this 1, 2 is 1, 2 എന്തായിരുന്നു 1, 2 relative maximum ആണ്, and 0.33 and 1.85 that is relative minimum. So we have got the relative maximum and relative minimum, and there is an inflection point also. So p double dash എന്ന് പറയുന്ന 4 minus 6x വരും. So p double dash of x is 4 minus 6x. So p double dash of x equal to 0 implies, so x will be 2 by 3, and we will find the function value at 2 by 3. So we will get 2 minus 2 by 3 plus 2 into 4 by 9 minus 8 by 27. So that will give 4 by 3 plus you will get
is 8. 8 into 3, 24 minus 8 by 27. So that is 4 by 3 plus 16 by 27. So you'll get 36 plus 16 by 27. So that is 52 by 27. So which is equal to 1.926 approximately. So therefore 2 by 3 is 0.66. So 0.666 and 1.926 is inflection point. And inni nokkandadu increasing ഉം decreasing ആണ്. Okay, so we have 1 and 1 by 3. So x minus, so p dash of x is x minus 1 into minus 3x plus 1. Okay, so we have 1 and 1 by 3. So if you look at any point above 1, എടുക്കുമ്പോൾ this will be always negative. Minus 3x plus 1 is always negative. This is positive. So here it is going to be negative. അതുപോലെ less than 1 by 3 എടുക്കുമ്പോൾ this is positive but this is negative. So positive negative വരുമ്പോൾ negative വരും, and here both will be positive. So from 0 minus infinity to 1 by 3, so increasing in the interval 1 by 3 to 1, and the function is decreasing in minus infinity to 1 by 3 and 1 to infinity. So that is the interval of increasing and decreasing. And next, p double dash of x is 4 minus 6x. So when 4 minus 6x greater than 0, so that implies 4 is greater than 6x. So that is x less than 2 by 3. So that implies minus infinity to 2 by 3 ile concave up aanu, and 2 by 3 to infinity concave down aanu. So that completes all the information. Okay, so let us write down all that together. So the intercepts are 2, 0 and 0, 2. And when x tends to infinity, f goes to minus infinity, and it's not f, it is p. P goes to minus infinity, and as x goes to minus infinity, p tends to infinity. That is the end behavior. And okay, next is relative maximum. 1, 2 is relative maximum, and relative minimum is relative minimum is 0.33, 1.85. And
next inflection point, that is 0.666 and 1.926. then ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് increasing, so it is increasing in the interval. Okay, increasing okay, it is increasing in 1/3 to 1, that is 0.33 to 1, and decreasing in -infinity to -0.33 plus 0.33, and 1 to infinity, and concave up in the interval -infinity to 2/3, and concave down in (2/3) to infinity. So that is the things we have found out. ഇനി നമുക്ക് curve sketch ചെയ്യാം. Okay. So let us mark the point 0, 1, 2, 3, and 0, 2 and 2, 0 are intercepts. So this is 0, 2, 0 and 0, 2. Okay, now relative maximum is 1, 2. 1, 2 is relative maximum. ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്തു. റിലേറ്റീവ് മാക്സിമം, റിലേറ്റീവ് മിനിമം ഇസ് 0.33, 1.85, 0.33 and 1.85. that will be somewhere here. Okay, .33 and 1.85. So let me give all the points in different color. Okay, so this is 1, 2, this is ഇത് 0, 2 വരും, and this is 2, 0. Okay, so relative extrema mark ചെയ്തു. ഇനി inflection point 0.66 and 1.92. so 0.66 and 1.92. again ഇതിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടെ മുകളിലായിട്ട് ഇവിടെ വരും ആ പോയിന്റ്. ഓക്കെ, so those are your points. So we have marked all the points. Inni -infinity to 1/3 vare decreasing ആണ്. Okay, so as x tends to -infinity, p will tend to infinity. So it will start from here -infinity like x ingottekku povumbo
പിയുടെ വാല്യൂ -ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്കായിരിക്കും പോവുക. സോ ആദ്യം കർവ് വന്നിട്ട് ഈ പോയിൻറ്റിനെ ടച്ച് ചെയ്യും. ആദ്യം y ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്യും. ഇനി y ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് 1/3 വരെ ഡിക്രീസിങ് ആണ്. -ഇൻഫിനിറ്റി തുടങ്ങി 1/3 വരെ ഡിക്രീസിങ് ആണ്. സോ ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് ഒരു ഈ പോയിൻ്റ് വരെ എത്തും. ഇപ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം ആണ്. ഇനി 1/3 തുടങ്ങി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുവാണ്. ഓക്കെ, സോ 1/3 തുടങ്ങി 1 വരെ ഇൻക്രീസിങ് ആണ്. സോ 1/3 ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻക്രീസിങ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പം ഫങ്ഷൻ ഈ 3 പോയിന്റിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യും. കർവ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്മൂത്തായിട്ട് വരച്ചു പോകും. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരെ ഇൻക്രീസിങ് ആണ്. ഇനി ഇത് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലക്ഷൻ ആണ്. ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ കോൺകേവിറ്റി മാറും. ഇനി ഇതെന്ന് പറയുന്ന മാക്സിമം പോയിൻ്റ് ആണ്. ഇനി 1 തുടങ്ങി ഇൻഫിനിറ്റി വരെ അഗെയിൻ നമ്മൾ ബിഹേവിയർ കണ്ടു. 1 to ഇൻഫിനിറ്റി വരെ ഡിക്രീസിങ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ആസ് എക്സ് ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി പി വിൽ ഗോ ടു -ഇൻഫിനിറ്റി. അപ്പം ഗ്രാഫിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ താഴേക്കായിരിക്കും. സോ ഇവിടുന്ന് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. ഇനി ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ 2 കൂടി പാസ് ചെയ്യും. 2x ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ കീപ്പ് ഓൺ ഡിക്രീസിങ് ടു -ഇൻഫിനിറ്റി ആസ് എക്സ് ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി. നിങ്ങൾ ഈ പോർഷൻ അത് സ്മൂത്തായിട്ട് വരയ്ക്കുക, പോയിൻറ്റഡ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കാതെ സ്മൂത്തായിട്ട് വരയ്ക്കുക. സോ ദിസ് ഇസ് ദി റിക്വയർഡ് കർവ്. സോ with this we will stop here. We will continue in the next class.